to France, and our senior international affairs correspondent, Owen Alterman. Thank you both so much. We're now going to go straight to Jerusalem. Wait for us. Let's hear what they have to say. The leaders are speaking. And we'll make our statements. A direct translation will be here. כבוד הנשיא, ידידי היקר, זה כבוד גדול לארח אותך כאן בבירתנו ירושלים. Monsieur le Président, cher ami, c'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir ici à Jérusalem. כמה טוב לראות אותך שוב, ואנא מסור דרישת שלום חמה לגברת הראשונה. C'est un grand bonheur de vous accueillir à nouveau ici et je vous prie de bien vouloir transmettre nos chaleureuses salutations à la Première Dame. ראשית כל, אדוני הנשיא, אני מבקש להודות לך על השתתפותך בכנס ההיסטורי הזה. Je voudrais d'abord et avant tout, Monsieur le Président, I would like, first of all, to thank you for your participation, your historical participation in this event of commemoration. ולמאבק באנטישמיות מחזקת את הברית בינינו. Our commitment with the memory of the Holocaust and the fight against anti-Semitism reinforces our links. באופן אישי ביותר למאבק באנטישמיות על כל ביטוייה, בבתי הכנסת, ברחוב, ברשת האינטרנט, בפוליטיקה. I know that you are committed, Mr. President, personally in the struggle against anti-Semitism in all of its expressions, in synagogues, in the street, on the internet and in politics. אנחנו שומעים על מקרים של רדיפה ואלימות על רקע אנטישמי וגזעני בצרפת וברחבי העולם. Unfortunately, we hear and we see the violence of anti-Semitism and racism both in France and in the whole world. שמגנה את המקרים האלה ולפעול ללא פשרות כדי לוודא שהם לא נשנים. יש לפעול ברמה המשפטית, ברמה החינוכית וברמה האכפתית. We need to make our voice heard clearly to condemn all of these cases. We have to fight relentlessly to make sure that this will not happen again. We need to act at the legal level, at the level of education, and in our commitment, our personal commitment. על כל צורותיה היא צעד חשוב של הממשל הצרפתי למאבק באנטישמיות, ואנחנו מבקשים להודות לכם על כך. The adoption by the International Alliance for the Memory of Holocaust of the definition of anti-Semitism in all its forms, it is a very important measure taken by the French administration in its struggle against anti-Semitism. We would like to thank you for that. כפי שהאספה הלאומית הצרפתית הכירה לאחרונה בצעד שאנחנו מעריכים עד מאוד, המפלט של האנטישמים בשנים האחרונות הוא באנטי-ציונות. Mr. President, as the French National Assembly has acknowledged through a measure for which we thank you extremely, the refuge of anti-Semitism in the last few years in anti-Zionism. כמו כל דמוקרטיה, מדינת ישראל פתוחה לביקורת. אבל לא נקבל ערעור על עצם קיומנו וזכותנו להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית במולדתנו. As in all democracies, Israel is obviously open to criticism, but we will never accept to put in doubt the very right to exist as a Jewish and democratic state, democratic and Jewish. לא נקבל את הטענות נגד מימוש זכותנו וחובתנו להגן על אזרחינו. We will never accept
criticism regarding our right to defend our citizens. היא מדינה דמוקרטית, חזקה, שיודעת להגן על עצמה, וגם לחקור את עצמה במקרה הצורך בכל מה שקשור בזכויות האדם ובדיני המלחמה. The state of Israel is a democratic state, a strong state that knows how to defend itself. It also knows how to investigate on its own actions when it is necessary in everything regarding human rights and the legal aspects of war. הבין-לאומי היא ניסיון לדחוף את בית הדין למגרש הפוליטי, ותכליתו לגרור את המוסדות הבינלאומיים להכריע בשאלות מדיניות ופוליטיות שצריכות להתברר במשא ומתן בין הצדדים, ולא במסגרת הליך משפטי פלילי. And the fact that the Palestinians have addressed the international court, the high international court, is a way to try to make the court take decisions on questions which are political, the only objective being to take these international entities to make political decisions that should be taken through negotiation between the parties and never in the framework of a legal action. לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, אין היכולת, הרשות והסמכות לעסוק בנושאים אלה. This International Criminal Court, the ICC, has not the capacity, the right or the authority to treat these matters. לחרוג מסמכותו מבקש לא רק להפר אמונים לאופי השיפוטי, אלא גם להתפרק לחלוטין מיושרתו השיפוטית. The appeal to this court to make it come out of its own competencies appealing it to go out of its authority, judicial authority. ישראלי-פלסטיני שהוא מורגש, מורכב ורגיש, מצריך בניית אמון בין הצדדים, ולשם אנחנו צריכים לחתור, ואתה יכול לעזור רבות בעניין זה. Et donc le conflit israélo-palestinien, The Israeli-Palestinian conflict, which is so complex, so sensitive, requires for building trust among the two parties, and that is what we should do. And that is why I think that you, Mr. President, can be very helpful. בימים אלה איראן ממשיכה לבסס את אחיזתה בלבנון. היא מנסה לחמש את ארגון הטרור חיזבאללה בנשק, לרבות טילים מדויקים, ועלולה לגרור את לבנון למערכה שתמיט עליה אסון. Monsieur le Président, très cher ami, Mr. President, my dearest friend, Iran continues these days to try to control the land of Lebanon. They are trying to arm a terrorist organization, Hezbollah, with weapons including highly precise missiles, and this may take Lebanon into a military campaign that would provoke destruction and a catastrophe. צריכה להתגייס למאבק באיראן ובכוחות שפועלים לערעור יציבותו של המזרח התיכון. The international community should commit itself to fight against Iran and those forces which are trying to destabilize the Middle East. יקירי הנשיא, אנחנו נפגשים כאן היום כדי לציין 75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. Mr. President, dearest friend, we are meeting here today in order to commemorate the 75th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp. עסקה עולמית שמבקשת לנצור את זיכרון השואה ולנסח הבטחה
לדורות הבאים. This is an international summit whose objective is to consolidate the memory and reinforce the memory of the Shoah, the Holocaust, in order to commit this memory and to express it for the next generations. המבוססים על ערכי שלום, כבוד הדדי, סובלנות ושותפות. תודה רבה, אדוני הנשיא. A promise for life based in the values of peace, mutual respect, tolerance and cooperation. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President, for these words and for having me here. תודה רבה, כבוד הנשיא, על מילים אלה ועל קבלת הפנים. Je suis heureux de vous retrouver et d'être ici parmi vous. I'm happy to meet you again and to be here with you. This is the first visit that I make to Israel as President of the Republic after the state visit that you made to France. So we were together a year ago, and I would like to say that I would like to express my condolences for your wife who passed away. כנשיא הרפובליקה הצרפתית. הביקור הראשון, אבל בדיוק לפני שנה, ממש בימים אלה, כבוד הנשיא, היינו יחדיו בפריז, בביקור ממלכתי שלך בפריז. היה זה ביקור מאוד מוצלח ומרגש, וברגעים אלה ממש אני מבקש גם לנצור את זכרה היפה של רעייתך שהלכה מאיתנו. Mr. President, I did pledge to you, Mr. President, that I have come to Israel to represent France at the 5th World Holocaust Forum a few days before the commemoration in France of the 75th anniversary of Auschwitz-Birkenau liberation. כפי שאני התחייבתי אצלך, כבוד הנשיא, אני באתי לישראל על מנת לייצג את צרפת בפורום העולמי החמישי לזכר השואה, כמה ימים לפני שאנו גם נציין בממוריאל השואה 75 שנים לשחרור אושוויץ-בירקנאו. Nous serons ensemble demain à Yad Vashem. We will be together tomorrow at Yad Vashem, alongside many heads of state and government, alongside the survivors, the sons and daughters of deportees, as well as witnesses. מנהיגים רבים, ראשי מדינות וממשלות, לצידם של ניצולים, של בנים ובנות למגורשים, של חסידי אומות העולם, עדים. Je suis venu pour Israël. I have come for Israel, for what the memory of the Shoah represents in this country. I have come to carry with you the appeal of Yad Vashem, a universal appeal, more important than ever. אני באתי עבור מה שהשואה מייצגת וזיכרון השואה מייצגת כאן בארץ. אני באתי לשאת עמכם את הקריאה של יד ושם, קריאה אוניברסלית, חשובה מאי פעם. Vous l'avez rappelé. You said so yourself in many of our countries, and it's true for France as well. The dark shadow of anti-Semitism spreads everywhere. And this anti-Semitism shows that democracies are ill, crisis is here, and it does not concern only Jews, but our common destiny, and for us in France, the whole of the Republic. שהצל האפל של האנטישמיות הולך ופורס כנפיים בכל מקום באירופה, בצרפת, וזה תמיד סימן בדמוקרטיות שלנו ובצרפת גם כן שיש כאן סוגיה שהיא כמעט מחלה, סכנה גדולה מאוד. Mr. President, you reminded us a moment ago about the fact that France has been fighting with determination any form of anti-Semitism in the public spaces, either real or virtual. כשצרפת עשתה רבות ובאופן מאוד נחרץ במאבק כנגד האנטישמיות בעולם האמיתי ובעולם הווירטואלי. Et nous continuerons avec la même détermination. And we will continue with this same determination.
And as I committed myself in the past, we will fight against anti-Semitism, racism, and any hatred expression in our republic. אני מחויב ומגויס להמשיך להיאבק באופן נחוש מאוד כנגד כל אנטישמיות, כנגד גזענות, שנאה, וכל אלה הדברים שמחלקים ומפלגים את החברה שלנו. Nous avons aussi We have also decided to discuss and to put the question regarding anti-Zionism, which is deeply linked to anti-Semitism nowadays. I thank you for your clear words. I have the opportunity to say this again. Anti-Zionism, when it is, or anti-Semitism, when it is the denial of the right of the existence of the State of Israel, is a form of anti-Semitism. בצרפת בנושא האנטי-ציונות. ואני באמת, האנטי-ציונות כקשר ישיר לאנטישמיות. ואני מודה לך, אדוני הנשיא, שהזכרת באמת את הדברים האלה בדבריך. כי אכן אני אמרתי זאת ואני חוזר על כך. בעצם האנטי-ציונות כאשר היא הכחשת זכות הקיום של מדינת ישראל, האנטי-ציונות הזאת היא בוודאי ובוודאי לא דבר אחר מאשר אנטישמיות. Ce qui ne veut pas dire qu'il deviendrait impossible. That doesn't mean that it is impossible to disagree or to criticize an action or another regarding the government of Israel, but the denial of its right of existence is a contemporary form of anti-Semitism. שאסור להתווכח, אסור לחיות חילוקי דעות, ברור שמותר לפעמים בין ידידים להתווכח ואפילו לבקר כאשר יש אי הסכמות על נושאים אלה ואחרים, אבל אין ספק היום שהכחשת זכות ישראל להתקיים היא בהחלט גרסה מודרנית של האנטישמיות. Alors oui, nous avons passé des lois, pris des premières So yes, we have passed laws. There will be further decisions that will allow us to fight more efficiently against the discourse of anti-Semitism or any form of hatred. נמשיך לקבל החלטות בהמשך, ננסה להיות כל פעם יותר ויותר יעילים על מנת שדרך חוקית אנחנו נוכל להילחם בתופעת השנאה, הגזענות והאנטישמיות בעולם הווירטואלית וגם כמובן כל הביטויים לכך באינטרנט. Mais au-delà, But beyond this form of resistance that we have to oppose to this dissolution of conscience that we witness too often, the means are not enough to change the soul of people. You need, in order to do that, to remember and to remind everyone what it led to. Anti-Semitism in Europe led to the Holocaust, and we need to remember and to educate. And this is why we're here, together with the Minister of National Education and with many French pupils. אבל מעבר, זה נכון שהדבר שאנחנו צריכים לעשות זה מאבק של ממש. זוהי מלחמה. אנחנו חייבים להילחם בהתפוררות המוסרית שאנחנו עדים לה. אנחנו חייבים להיאבק כמובן עם כל הכלים המשפטיים, אבל בדברים הללו המשפט והחוק אינם מספיקים כלל וכלל. יש צורך להזכיר כל העת לאן הובילה האנטישמיות במאה הקודמת. הובילה האנטישמיות הזו ששררה ישירות אל השואה, אל האסון הגדול מכל, ולכן לחינוך חשיבות מרכזית. לכן אני באתי לכאן עם שר החינוך, עם משלחת גם של ילדים, כי נושא החינוך והלמידה והדברים שצריכים להיאמר ולהישמע הם חשובים ביותר. Nous avons au-delà de ces sujets beaucoup à construire. Beyond these subjects, we can build together in many fields: culture, new technologies, agriculture. We are linked, closely linked in all of those fields already. We have discussed that, and we will continue working and intensifying our work on these fields. יש לנו בינינו הרבה מאוד שיתופי פעולה בתחום הכלכלה, בתחום התרבות, בתחום האוניברסיטאי, האקדמי, בטכנולוגיות החדשות. אנחנו קשורים ועובדים יחדיו ונמשיך בכך.
Nous avons aussi discuté du processus We de have paix. also discussed the peace process, and I thank you for your sincerity Du volontarisme. and also for the will that you have shown. Je l'ai redit à plusieurs reprises. I have said so in many a time. It is not up to France to come with a proposal and put it on the table. Attendu depuis longtemps. Quelque processus de paix que ce soit. Whatever the peace process is only possible if the parties involved want to build peace. And then France will help. France will assist in its own role. ואנחנו גם דיברנו על תהליך השלום, ואני מאוד מודה לך על דבריך ועל הרצון המאוד ברור ונהיר שלך לומר שאנחנו עובדים בנושאים הללו, ודיברנו על זאת גלויות. אני אמרתי וחזרתי על הדברים. צרפת איננה מתכוונת לבוא לכאן לנסות ולכפות איזשהו פתרון או לתת איזשהן הצעות. אנחנו שמענו שיש כנראה אחרים שמתכננים להציע הצעות ולהציע פתרונות. אנחנו נשמע על כל פנים תהליך השלום, אמרנו זאת, הוא אפשרי אך ורק אם הצדדים, שני הצדדים רוצים בכך, ואם הדבר יהיה כן, אז אכן צרפת תהיה שם בשביל ללוות. אנחנו תמיד נהיה בצידי אלה שרוצים לדבר. Enfin, Finally, we have discussed this morning, and I spoke to the Prime Minister as well, on a number of regional issues, the question of Iran, and I'm sure that you're aware of the position of France. en matière de nucléaire, We will have no tolerance regarding the nuclear issue. que nous élargissons d'ailleurs le cadre For years now, I would like to enlarge the international framework sur les activités nucléaires de l'Iran pour que regarding nuclear activities of Iran, so that the destabilization in the region will be included in an agreement, as well as other matters, and France will continue l'Iran n'acquiert jamais l'arme in nucléaire. its position regarding Iran never having a nuclear power and any military escalation that may be in the region. ראש ממשלת ישראל על כל מיני סוגיות בנושאים אזוריים, וכמובן על נושא צרפת. העמדה של צרפת חד משמעית וברורה, לא לכל גרעון של איראן. מ-2017 אנחנו עובדים במסגרת בינלאומית מאוד ברורה, והעמדה של צרפת היא חד משמעית, לאיראן לא יהיה נשק אטומי. אבל גם כן תמיד ביקשנו להיאבק כנגד הפיתוחים הבליסטיים של איראן וכנגד כל הפעילות של ערעור היציבות באזור. צריך להגיע לצורה כלשהי של הסדר. צרפת חד משמעית בנושא הזה, אנחנו לא נאפשר לאיראן להיות גרעינית. יחד עם זאת אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע הסלמה וערעור היציבות באזור. Vous savez aussi combien la France I'm sure that you know how much France combien ce pays nous est cher. is concerned with Lebanon. We know that there is a deep crisis that Lebanon is going through. And I share your concern regarding any terrorist activities taken from Lebanon, and the fact that, of course, it is a threat to the Lebanese population, both men and women. עם לבנון, אנחנו מאוד קשובים למה שקורה בלבנון, ואנחנו לא נאפשר ששם המצב הביטחוני יידרדר. אנחנו קשובים מאוד לכל אפשרות של ארגוני טרור שעשויים לערער את המצב מגבולות לבנון כנגד ישראל, אך לא רק, אלא גם לא לאפשר ללבנונים וללבנוניות לחיות בשקט ובשלווה בארצם. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais. So, Mr. President, this is what I could add to your own words, and to express my friendship, both of France and mine personally. Thank you very much for your welcome and for having had these words with you. אני רציתי רק לחזור על רגשי הידידות שאני חש כלפי מדינתך וכלפיך באופן אישי. תודה על קבלת הפנים. תודה. You're watching Israeli President Reuven Rivlin and French President Emmanuel Macron embracing. They have just wrapped up. They've been speaking in Jerusalem, talking about a range of issues. Macron saying the dark shadow of anti-Semitism is spreading in